ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમોને ધ્વસ્ત કરવા રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના હવાઈ હુમલાના આદેશ, સૈન્ય કાર્યવાહી લંબાવવાની આપી ચીમકી। અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનના પરમાણુ અને બેલેસ્ટિક મિસાઇલ કાર્યક્રમોને નેસ્તનાબૂદ કરવાના ઉદ્દેશ્યથી સૈન્ય હુમલાના આદેશ આપીને પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધની સ્થિતિ સર્જી દીધી છે। વ્હાઇટ હાઉસથી જારી કરવામાં આવેલા નિવેદનમાં રાષ્ટ્રપતિએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જ્યાં સુધી ઈરાન પોતાની આક્રમક ગતિવિધિઓ બંધ નહીં કરે ત્યાં સુધી સૈન્ય કાર્યવાહી અવિરત ચાલુ રાખવામાં આવશે। વૈશ્વિક રાજનીતિમાં અત્યંત ગંભીર વળાંક સમાન આ ઘટનાક્રમમાં રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનના વ્યૂહાત્મક સૈન્ય મથકો પર હવાઈ હુમલા કરવાના સત્તાવાર આદેશ આપ્યા છે। રાષ્ટ્રપતિના મતે ઈરાનનો પરમાણુ કાર્યક્રમ અને લાંબા અંતરની મિસાઇલોની ક્ષમતા વિશ્વની શાંતિ માટે સીધું જોખમ છે, જેને ડામી દેવા માટે આક્રમક લશ્કરી પગલાં અનિવાર્ય બન્યા છે। આ હુમલાઓ દ્વારા ઈરાનની પરમાણુ સંવર્ધન ક્ષમતા અને ક્ષેત્રાધિકાર સુરક્ષા માળખાને તોડી પાડવાનો દાવો અમેરિકી સંરક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે। લશ્કરી વિશ્લેષકો આ કાર્યવાહીને 2026ના વર્ષની સૌથી મોટી ભૌગોલિક રાજકીય અસ્થિરતા તરીકે જોઈ રહ્યા છે। રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની આ આક્રમક વિદેશ નીતિએ પશ્ચિમ એશિયાના તેલ પુરવઠા અને વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર ઘેરી ચિંતા જન્માવી છે। ઈરાને પણ આ હુમલાના વળતા પ્રહાર કરવાની ચીમકી આપી હોવાથી સમગ્ર વિશ્વમાં આર્થિક અને સુરક્ષા સંબંધિત દબાણ વધ્યું છે। સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને યુરોપિયન યુનિયનના દેશો આ સંઘર્ષને વધુ વખરતો અટકાવવા માટે મધ્યસ્થી કરવાના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે, પરંતુ અમેરિકાએ પોતાની સૈન્ય કાર્યવાહી પર અડગ રહેવાનો નિર્ધાર વ્યક્ત કર્યો છે। Thank everybody for being here, and please feel free to sit. We warned Iran not to make any attempt to rebuild at a different location because they were unable to use the ones that we so powerfully blew up. But they ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons. In addition, the regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically, and this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. The regime already had missiles capable of hitting Europe and our bases, both local and overseas, and would soon have had missiles capable of reaching our beautiful America. The purpose of this fast-growing missile program was to shield their nuclear weapon development and make it extraordinarily difficult for anyone to stop them from making these highly forbidden by us nuclear weapons. We were the ones that were complaining. We were the ones that wanted it stopped, but everybody was behind us. The American people, our country itself, would be under threat. An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be an intolerable threat to the Middle East, but also to the American people, our country itself. They were put there by General Soleimani. This was our last best chance to strike, what we're doing right now, and eliminate the intolerable threats posed by this sick and sinister regime. And they are indeed sick and sinister. Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones, and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already 10 ships. They're at the bottom of the sea. Third, we're ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon, never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have a nuclear weapon. They were on the road to getting one legitimately through a deal that was signed foolishly by our country. And finally, we're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund, and direct terrorist armies outside of their borders. And we thought we had a deal, but then they backed out, and they came back, and we thought we had a deal, and they backed out. I said, you can't deal with these people. You got to do it the right way. The Iranian regime cannot continue to arm, fund, and direct terrorist armies outside. Today, we grieve for the 4 heroic American service members who have been killed in action, and send our love and support to their families. In their memory, we continue this mission with ferocious, unyielding resolve to crush the threat this terrorist regime poses to the American people, and a threat indeed it is.
We have the strongest and most powerful by far military in the world, and we will easily prevail. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. Do it really quickly. After that, he'll get bored. I don't get bored.